Sofía se sentó en el borde de la cama, sus dos temblorosos en apretaban el mando de la televisión, pero ya no podía concentrarse en la película. La pandemia la había transformado en una fantasma en su propio hogar, Dios enteros atrapada entre cuatro paredes, con la única compañía de sus amigos a través de una pantalla. Pero esa noche algo se sencha distinto, como si la cosa misma contuviera el aliento. Era sábado y las calles estaban vacías, el mundo parecía dormido. Miró hacia su laptop vieja, que había sacado del armario, una reliquia que había olvidado. La encendió y, justo cuando la pantalla iluminó su rostro, una ventana emergente apareció en la pantalla, una videollamada entrante. ¿Quién? Susurró, pero nadie respondía. La cámara mostraba solo una imagen difusa, como si la señal estuviera fallando. El cursor tembló sobre el botón de aceptar, pero Sofía, contra su instinto, lo pulsó. De inmediato, la imagen cobró nitidez, revelando el rostro pálido de una mujer joven, de ojos oscuros y profundos. No dijo nada, solo la miró fijamente, una sonrisa triste curvaba sus labios. Sofía. Susurró una voz etérea. Necesito que me escuches. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer parecía vulnerable, asustada, como si cargara con un secreto demasiado pesado. Justo cuando iba a hablar, la conexión se cortó y la pantalla volvió a negro. Confundida, intentó cerrar la llamada, pero la ventana se negó a cerrarse. La laptop comenzó a funcionar de forma extraña, luces parpadeaban en el teclado y, desde los altavoces, un murmullo apenas audible empezó a crecer. De repente, una sombra apareció detrás de Sofía reflejada en la pantalla, aunque ella estaba sola en la habitación. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Su corazón latía con fuerza, un sudor frío le perlaba la frente. Debe ser el cansancio se dijo, aunque no estaba convencida. Intentó apagar la computadora, pero no respondía. Los cables que sportaban y la luz azul de la cámara parpadeaba sin control. Fue entonces cuando notó que algo se movía dentro de la pantalla, algo más allá de la mujer que había visto. Una mano apareció, huesada y pálida, tocando suavemente el vidrio desde el interior. Sofía retrocedió, tropezando con la silla. No pude ser jadio. La llamada se reconectó sola y la mujer volvió a aparecer, pero esta vez con la cara mancada de sangre, con lágrimas de desesperación y miedo. Ayúdame rogo. Estoy atrapada. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba en su computadora? ¿Qué quería? Intentó comunicarse, pero su voz quedó atrapada en la garganta. Entonces, la pantalla empezó a mostrar imágenes de su infancia, momentos felices con su madre, juegos en el parque, risas y promesas. Las imágenes cambiaron a escenas oscuras, una casa abandonada, gritos ahogados, y una figura encapucada con un cuchillo. Sofía sintió que el miedo la envolvía, pero también una fuerza profunda, como si esa mujer necesitara más que ayuda, necesitaba amor, comprensión. Durante toda la noche, la videollamada se mantuvo activa, y entre sombras y silencios, comenzó a formarse una conexión imposible, un lazo invisible que la ataba a esa alma perdida. Y Sofía entendió que esta llamada que empezó sola no era un accidente. Era una invitación a enfrentar sus propios fantasmas y a encontrar el amor en la oscuridad. Los días que siguieron a la primera videollamada fueron un tormento para Sofía. Su laptop parecía poseída,
Encendiendo y apagando sola, mostrando imágenes que solo ella podía ver. Mas que Miedo, sencha una mezcla de curiosidad y preocupación, como si la voz en la pantalla fuera un llamado imposible de ignorar. Cada noche, la videollamada se activaba justo a las 11:11 p.m., hora exacta en que el reloj digital de su teléfono parpadeaba como una señal. La figura de la mujer seguía apareciendo, ya no solo con esa expresión de desesperación, sino con pequeños gestos, intentos de comunicarse. Sin embargo, las palabras eran siempre incomprensibles, como un idioma antiguo, pero Sofía sentía que cada sílaba llevaba un mensaje oculto, una súplica que solo ella podía entender. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y las luces de la ciudad titilaban entre relámpagos, Sofía decidió grabar la pantalla. Quería conservar esas imágenes, ese misterio que la tenía cautiva. Al revisar el video, notó algo perturbador, detrás de la mujer en la alameda, en el reflejo del vidrio, aparecía una sombra más, una presencia oscura que se movía lentamente, observándola. El miedo se volvió doloroso cuando, al día siguiente, encontró una carta antigua entre los libros de su madre. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa y hablaba de una tragedia familiar, un secreto que había sido ocultado durante décadas. Su madre mencionaba una alameda que nunca debía contestarse y un huésped que no debía despedir. Sofía entendió entonces que la mujer de la pantalla no era solo un espíritu errante, sino alguien conectado con su propia historia, con raíces profundas y heridas no sanadas. La alameda era un puente, un grito del pasado pidiendo ayuda. Decidida a encontrar respuestas, comenzó a investigar. Descubrió que la casa de sus abuelos, abandonada hace años, había sido escenario de un suceso terrible, una desaparición inexplicada y rumores de un ser que se alimentaba del miedo de los vivos. Mientras tanto, la videollamada se volvió más intensa. La mujer comenzó a mostrar destellos de recuerdos, fragmentos de momentos felices y oscuros. Una noche, Sofía vio en la pantalla a un niño pequeño abrazando a la mujer, y en ese abrazo había una ternura infinita que desarmaba cualquier terror. El vínculo entre ellos crecía, mezclado con lágrimas, heridas y una esperanza que parecía imposible en medio de la oscuridad. Pero también había un peligro creciente, la sombra que siempre aparecía detrás de la mujer, cada vez más clara, más amenazante. Esa presencia parecía no solo observar, sino que traspasar la barrera que los separaba. Sofía sabía que debía actuar pronto, no solo para salvar a esa alma atrapada en la pantalla, sino para liberar a su familia de un ciclo de dolor y miedo que parecía eterno. Y mientras la tormenta rugía afuera, ella preparaba el corazón para enfrentar el terror que venía con la próxima llamada. Las noches sin dormir se acumularon, pero Sofía ya no las temía. Había aceptado la realidad de la videollamada que empezaba sola, y con ella, un vínculo más allá del tiempo y el espacio. Ahora entendía que la mujer del otro lado, a quien había comenzado a llamar Lucia, no era solo un espíritu atrapado, sino alguien que había vivido y amado, alguien cuyo dolor estaba unido al suyo. Una madrugada, mientras la tormenta azotaba con furia la ciudad, la pantalla se iluminó con una claridad que Sofía no había visto antes. Lucia apareció con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, su rostro tenía una firmeza nueva. Sofía dijo con voz quebrada, necesito que me ayudes a cruzar. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Cruzar? ¿A dónde? Lucia señaló hacia el cristal de la pantalla, como si más allá de ella hubiera un mundo invisible.
Al otro lado del cristal susurro, donde termina el dolor y comienza la paz. Esa noche, Sofía se sentó frente a la laptop con una vela encendida un lado y una foto antigua que había encontrado en la casa de su abuela, una imagen de Lucia abrazando a un niño pequeño. La mujer de la pantalla sonrió y el brillo en sus ojos se intensificó. Pero justo cuando parecía que todo iba a cambiar, la sombra apareció de nuevo detrás de Lucia, más oscura y amenazante que nunca. Esta vez, Sofía pudo verla claramente, una figura alta, encapacada, con manos largas y dedos afilados, como garras que se extendían para atrapar. El miedo la paralizó, pero también un sentimiento de protección la invadió. No, aquí no susurró. Lucia asintió, como si entendiera. El no quiere que cruz, pero yo debo hacerlo. Por ti, por mí, por ese niño. Sofía comprendió entonces que la mujer luchaba contra esa presencia desde hace años, y que solamente era una suplicada ayuda para liberarse. Al día siguiente, Sofía visitó la casa de sus abuelos. La puerta principal estaba cubierta de polvo, y un silencio sepulcral llenaba el air. Entró con cautela, guiada por una mezcla de miedo y esperanza. El sótano estaba igual que en la carta que había leído, una habitación pequeña con paredes desnudas y marcas de aranazos en el suelo. En el centro, encontró un reloj antiguo, detenido a las 11:11, la hora de la alameda. Sofía tocó el reloj y una sensación extraña la invadió. Por un momento, vio la imagen de Lucia en la pantalla, sosteniendo al niño, y luego la sombra oscura intentando apartarlos. Decidió llevarse el reloj a casa, pensando que quizás, si lograba reparar ese tiempo detenido, podría romper la maldición. Durante las noches siguientes, la videollamada se volvió un puente donde ambas compartían miedos, recuerdos y fuerzas. Sofía comenzó a entender que ese vínculo era mucho más que un fenómeno paranormal, era amor, era redención. Pero la sombra acaba siempre, recordándoles que la oscuridad aún no estaba vencida. Una noche, Sofía sintió un frío insoportable. La laptop vibraba, la imagen de Lucia temblaba, y la sombra estaba más cerca que nunca. Sin embargo, esta vez, Sofía decidió no huir. No tienes poder aquí de yo, con una voz firme que en la misma sabía que posía. La figura retrocedió, como si la luz de su determinación la quemara. Lucia sonrió, agradecida. Gracias, Sofía. Estamos más cerca de la luz. Sofía comprendió que la batalla no era solo por liberar a Lucia, sino también para sanar su propia alma y la historia que su familia había callado por generaciones. Y así, en medio de la tormenta, la videollamada que empezó sola se convirtió en el lazo más fuerte que unía dos mundos. Sofía había sentido durante semanas la presencia que habitaba no solo en su laptop, sino en las grietas invisibles de su vida. Lucia ya no era solo una figura en la pantalla, era un espejo donde Sofía veía reflejadas sus propias heridas, sus perdidas, su soledad. Esa madrugada, cuando la alameda apareció, Lucia tenía en sus manos un objeto que Sofía reconoció al instante, era un colgante que su madre le había regalado años atrás, uno que había desaparecido misteriosamente en la casa de los abuelos. Esto fue tuyo de yo Lucia, con una voz que parecía venir de muy lejos. Siempre estuvo conmigo, aunque no sabía por qué. Sofía tomó el colgante de la pantalla, con la sensación de tocar algo tangible, aunque sus dedos solo rozaban el vidrio. La tormenta arreciaba afuera, y con cada trueno, la conexión se hacía más frágil.
Pero antes de que la llamada se cortara, Lucia reveló una verdad que cambiaría todo. La sombra, no es un enemigo cualquiera susurró. Es la parte oscura de mi alma y la tuya. La que nos mantiene separadas. Si quieres que cruz, debes enfrentarla. Sofía sintió un vertigo. Todo encajaba, el reloj detenido, la casa abandonada, la llamada que comenzó sola. Pero también el miedo, ese miedo que a veces parecía tener vida propia. Decidió entonces aceptar el desafío. Esa misma noche, preparó todo para la llamada, velas, amuletos que su abuela había dejado, y una carta escrita con palabras que apenas podía pronunciar en voz alta. Cuando la videollamada apareció, la sombra se materializó con furia. Pero Sofía no retrocedió. No más dijo, sosteniendo el colgante frente a la pantalla. No dejaré que controls nuestras vidas. La sombra rugió y un frío cortante llenó la habitación, pero entonces una luz comenzó a emanar del colgante, creciendo hasta envolver toda la pantalla y la habitación. Lucia apareció entonces, libre por primera vez, sonriendo con una paz que partía el alma. Gracias, Sofía dijo, mientras la luz se desvanecía. Ahora puedes ser libre también. Sofía sintió que algo dentro de ella cambiaba, un peso que se levantaba. Había enfrentado su oscuridad y la había vencido con amor y valencia. Esa mañana, el sol entró por la ventana con una calidez nueva. La laptop estaba apagada y ya no mostraba ninguna llamada. Pero en el escritorio, junto a la pantalla, estaba el colgante, tangible, real, como un recuerdo imborrable de que a veces, la tecnología puede ser un puente entre almas. Y que el amor puede cruzar cualquier cristal. Los días previos a la última llamada fueron los más difíciles para Sofía. A cada instante sentía el peso de la historia familiar y la responsabilidad que había aceptado sin siquiera decirlo. Sabía que la sombra seguía al acecho, una presencia que había tejido sus hilos en generaciones, alimentándose del miedo y el silencio. Su casa se había convertido en un santuario improvisado, con amuletos dispersos y velas encendidas. El reloj detenido seguía en su escritorio, como un recordatorio constante del tiempo que debía restaurarse para liberar a Lucia y a sí misma. La noche finalmente llegó. Sofía se sentó frente a la laptop con el colgante en la mano, el corazón latiendo con fuerza. La pantalla se iluminó con la imagen de Lucia, su rostro más sereno que nunca. Esta será nuestra última conexión de yo Lucia. Todo lo que hemos vivido nos ha preparado para este momento. Sofía asintió, aunque una parte de ella decía que todo terminara sin dolor. Pero sabía que no podía ser así. La sombra apareció entonces, no como antes, sino más grande, con una fuerza oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Intentó dominar la pantalla y los corazones de ambas, pero Sofía ya no era la misma. No tienes poder sobre nosotros gritó, mientras el colgante brillaba intensamente. Esta vez, la luz ganara. Un rugido terrible llenó la habitación, y por un instante, todo quedó en silencio. La videollamada se volvió borrosa y luego clara de nuevo. Lucia sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por liberarme de yo. Ahora puedo descansar. Y entonces, como un suspiro, la imagen se desvaneció. Sofía cerró la laptop y sintió una paz profunda. Había enfrentado sus miedos, había luchado con el amor más fuerte que conocía y había ganado. El reloj antiguo volvió a marcar la hora correcta, y la casa pareció respirar. Desde entonces,
la videolamada nunca volvió a empezar sola. Pero en el corazón de Sofía quedó la certeza de que el amor y el valor pueden cruzar cualquier barrera, incluso la que separa la vida y la muerte. Después de la última conexión, la casa de Sofía parecía respirar diferente. Las sombras que una vez se extendían por las paredes ahora parecían desaparecer con la luz del día, y la tormenta interna que la había acompañado durante tanto tiempo comenzó a calmarse. Pero no todo estaba resuelto. Había ecos del pasado que aún resonaban en los rincones de su memoria y en los susurros de la noche. Sofía se sentó en su sala, mirando la vieja fotografía que había encontrado en la casa de sus abuelos, Lucia abrazando al niño con una sonrisa dulce, la misma sonrisa que había visto tantas veces en la pantalla de la laptop. La conexión había cerrado un ciclo, pero también había abierto preguntas. ¿Quién era realmente Lucia? ¿Qué relación tenía con ese niño? ¿Por qué su historia había permanecido oculta por tanto tiempo? Decidida a encontrar respuestas, Sofía comenzó a investigar la historia de su familia. Visitó archivos, habló con parientes lejanos y leía cartas y diarios antiguos. Cada palabra que descubría la acercaba más a la verdad, pero también la enfrentaba a un dolor profundo que su familia había guardado silentamente. Lucia, resultó ser la tía abuela de Sofía, una mujer que había vivido una tragedia terrible en ese hogar, perdiendo a su hijo y a su esposo en circunstancias misteriosas. Su alma había quedado atrapada en el tiempo, esperando ser librada para poder descansar en paz. Sofía comprendió que su propia historia estaba entrelazada con la de Lucia, y que la videolamada era el puente que le había permitido comunicarse y sanar juntas. Pero el amor y la comprensión no habían llegado sin un costo. La sombra, la parte oscura que representaba el miedo y el dolor, seguía siendo una presencia tenue en el fondo de su corazón. Con cada día que pasaba, Sofía aprendía a vivir con esa oscuridad, no como enemiga, sino como parte de sí misma, un recordatorio de que el amor verdadero implica aceptar todas las partes, incluso las más dolorosas. Una noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Sofía sintió una presencia cálida junto a ella. Volteó y vio la imagen de Lucia sonriendo, esta vez libre de miedo, llena de paz. Gracias dijo Lucia. Por darme la luz que necesitaba para cruzar. Sofía sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias a ti por enseñarme a amar sin miedo. La pantalla se apagó lentamente, dejando un silencio lleno de esperanza y amor. Desde entonces, la vida de Sofía continuó, transformada por la experiencia. Había aprendido que el miedo no es el final, sino el comienzo de un viaje hacia la luz. El amanecer se colaba entre las cortinas mientras Sofía se preparaba para enfrentar lo que sabía sería la última videolamada. En su interior, una mezcla de nervios y paz la acompañaba. Había recorrido un camino largo y oscuro, pero también había aprendido que el amor puede romper cualquier barrera. Antes de prender la laptop, tomó un último vistazo al colgante que ahora colgaba alrededor de su cuello. Era un símbolo de todo lo que había vivido y de todo lo que estaba por venir. La pantalla se encendió, mostrando el rostro de Lucia, que parecía más vivo que nunca. Esta vez, no había miedo en sus ojos, solo una luz cálida que reflejaba la esperanza y la libertad. Sofía dijo con voz suave, hoy cerramos este ciclo. Lo que hemos compartido es más que una historia. Es el puente que nos une que ahora me permite descansar. Sofía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que despedirse no sería fácil, pero también sabía que era necesario.
Gracias por confiar en mi respondió. Por enseñarme que no importa lo oscuro que sea el camino, siempre hay luz. La videollamada comenzó a parpadear, y la sombra apareció una última vez, pero ya no era la amenaza que había sido. Era una figura triste, apagada, lista para disolverse. Adiós murmuró la sombra. Que encuentren la paz que siempre buscarán. Y entonces, con un destello, todo se apagó. La pantalla quedó en negro, pero en el corazón de Sofía, la luz brillaba con más fuerza que nunca. Durante los días siguientes, Sofía sintió que la vida recuperaba su color. La casa dejó de ser un lugar de miedo y se transformó en un refugio de amor y recuerdos. En su diario, comenzó a escribir la historia completa, para que nadie olvidara el poder del amor, la valencia y la conexión humana. Sabía que, aunque la videollamada no volviera a empezar sola, su vínculo con Lucia viviría para siempre, en cada recuerdo y en cada latido. La tecnología había sido el medio, pero el verdadero puente había sido el amor. Y así, la llamada que empezó sola se convirtió en una historia que nunca terminaría.